Good morning, everyone. Welcome to, or good afternoon. Welcome to our video for the week. Buenas tardes a todos, bienvenidos al video de la semana. For this week, let me encourage you with, oh, excuse me, wrong slide. Let me encourage you with these words that people may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. Dice, para esta semana dice, déjame darles ánimo con estas palabras, donde a usted lo que dijo, pero las personas no se olvidan cómo los hizo sentir. I picked this because I think we all know how challenging it can be to be at home with our children or our spouses in this situation where we're limited in the places we can go. Dice, escogí estas palabras ya que estamos ahorita con nuestros hijos, con nuestros esposos o esposas y tenemos lugares donde podemos ir a salir. And so I'm wanting to encourage you to think about, again, how are people going to remember their feelings from this time? Y de nuevo quiero recordarles cómo es que se sintieron las personas durante este tiempo. As I was talking with some of you this week, some of you were saying how difficult it is to get your little ones especially to want to participate in the schoolwork. Como ya hablaba con algunos de ustedes en esta semana, algunos me comentaban qué tan difícil es que sus pequeños participen en las cosas de la escuela. And I'm sure some of you are on the other side of that, where it's not your littles who are difficult, but your teenagers or your school-age children who are not really wanting to do what's being asked either. Y también a lo mejor no, para algunos no sean sus pequeños, sino los ya de edad de escuela superior, que pues también para ellos es difícil. So remember that yes, school is important. Recuerden que sí, la escuela es importante. The household chores for your children are important. Que los oficios de la casa son importantes. But also it's important to have a realistic perspective. Que también tengan una perspectiva realística. It's hard to get small children to sit and work. Es difícil obtener que los niños pequeños se sienten y trabajen. For children who are 3 or 4 years old, their attention span may be between 5 and 10 minutes. Para los niños de 3 a 4 años, su tiempo para concentrarse son de 5 a 10 minutos. Kindergartners may be more like 15 or 20 minutes. Para los más mayorcitos puede ser de 15 a 20 minutos. And for first graders or second graders, it may look more like 15 or 30 minutes. Para los de segundo, tercero, grado, puede ser de 15 a 15 to 30. 15 a 30 minutos. If you are getting to the point where your kids are frustrated and they're not wanting to do anything, when it comes to time, think about how long you've been asking them to sit. Si mira que sus niños se están enfadando, dice, recuerde cuánto tiempo ya tiene de estarles diciendo que se sienten. It's also hard to get teenagers to want to work. Es también es difícil poner a los jóvenes hasta que hagan su tarea. Teenagers have their own mind. They think that they are able to do what they want to do when they want to do it. Dice, los jóvenes también tienen su propia mente. Ellos piensan que pueden hacer las cosas cuando ellos quieren hacerlas. To help you with some of these things, make sure you have a school or a schedule for school time. Para ayudarles a que lleven a cabo esto, dice, asegúrese de tener un tiempo fijado para horas. So that your children know at this time, my mom or dad is going to be expecting me to do school. Para que ellos sepan que a esa hora su mamá o su papá están esperando que ya hagan su tarea de escuela. When it's time, say it's time to work. Cuando sea tiempo, díganle, es hora de hacer su tarea.
but tune in or pay attention to when your child needs a break. Pero pongan atención cuando su niño necesita un descanso. Today and yesterday, my 6-year-old really did not want to do school. El día de ayer, el día de hoy, mi niño no quería hacer la tarea de la I escuela. think he looks at it, he sees the worksheet, and he thinks, this is no fun, this is boring, I want to play. Él mira la hoja de trabajo y dice, esto no es divertido, esto es aburrido, yo quiero irme a jugar. Or he thinks, I want to do it on the computer, I want to play a game. O él piensa, yo quiero hacer una computadora, yo quiero jugar un juego. And of course, a computer game for learning is a good thing, but he cannot do computer games for learning all day long. Claro que un juego en la computadora para aprendizaje es divertido, pero no lo puede hacer por mucho tiempo. So you are not alone in if you have little children or big children who are not wanting to do what they need to do. So, no estás solo en tener hijos, ya sea pequeños o grandes, que no quieren hacer lo que tienen que hacer. It's important to think about, though, how are you going to motivate them to do the work? Es importante pensar cómo los va a motivar para que puedan hacer la tarea. If you are angry or stressed, that's probably not going to motivate them. Si usted está enojado o estresado, posiblemente esto no los va a motivar a que hagan su tarea. So for littles, remember to break it into small chunks of time. Para pequeños, recuerde quebrar el tiempo en corto tiempo. There's also an idea that is called peas before dessert. Dice, hay un dicho, dice, habichuelas antes del postre. So when you think about how to get your children to eat their vegetables, sometimes you say, do the hard thing first, eat the peas. So dice, cuando quiera que sus niños coman su postre, dice, dígales, primero hagan el trabajo difícil, cómense sus habichuelas antes del postre. And then after you've eaten your peas, after you've eaten your vegetables, then you can have what you would like, the dessert. Después de haber comido las habichuelas, los vegetales, después pueden comerse su postre. And you can use that same idea when you're doing schoolwork. Think about what it is your child really wants to do and tell them once they're done with their schoolwork, then they can do the activity of their preference. Dice entonces, hagan lo mismo con sus niños. Díganles, ¿cuál es la actividad que quieres hacer? Pues primero entonces la tarea de la escuela y luego vas a hacer la de tu preferencia. For my 6-year-old, we've been doing a snack after we get done with doing the worksheet. So do your worksheet and then it will always be time for a small snack. Para mi niño de 6 años es una merienda. Entonces yo le digo, trabaja primero en tu hoja de trabajo y luego vamos a tener tu merienda. I'm not saying to him, no snack if you don't do your work. But No what le I estoy am diciendo- saying is, once you do your work, there is something good on the other side. No le estoy diciendo que no va a obtener merienda, le estoy diciendo una vez que termines tu tarea y luego va a haber merienda al otro lado. Also, things to remember that helping your kids learn is important, but we want you to keep learning too. El ayudar a sus hijos a aprender es importante, pero mantenerse aprendiendo usted también. I know many of you are very busy because you have children at home. Yo sé que muchos de ustedes están ocupados porque tienen hijos en casa. We don't want you to feel stressed, No queremos que se siente estresado, but we also want you to know that we do care about that part of you, that as a student of English, we care about giving you the opportunity to practice. pero también queremos que sepan que nos importa que como estudiante aprendiendo inglés queremos que usted practique. If you are a student in another class with another teacher, other than family literacy, you will be getting assignments from that teacher. Si usted es un estudiante en otra clase con otra maestra, usted también va a estar recibiendo sus tareas de parte de esa maestra. If you like to learn on a computer or a phone, you can use the Burlington English app on your phone or on the computer. Si usted quiere aprender, usar la computadora o quiere usar la aplicación de Burlington English en su teléfono o computadora,
I've been asking people if they want to learn that way, and if you've been telling me yes, then I will get you the information for how to sign up for Burlington English. Ha habido personas que me han estado diciendo que sí, y si es así, entonces yo les voy a ayudar a obtener la aplicación para que se inscriban a Burlington English. If you are wanting that information and you haven't gotten it yet, or if you think, well, I don't remember Kayla asking me that, but I would like it, you can just let me know, yes, I want the Burlington app. Si ustedes quieren esta información, no se recuerdan que Kayla les ha preguntado, entonces nomás infórmenme y les voy a tener esa información. If you like to learn with paper and pencils, we're going to be using the videos that Kayla gives you and some paper for writing down new vocabulary words. Si a usted le gusta aprender con papel y lápiz, usar los videos que Kayla les da, entonces para que ustedes dice, y los papeles para escribir, entonces nuevas palabras de vocabulario. The videos are something your children can watch also. So if you don't have extra time away from your children, you could spend 10 or 15 minutes watching a video or a part of one of those videos with your children. Dice, esos videos, dice, también son algo que sus niños pueden observar. Si usted no puede encontrar un tiempo para sí solo, sin sus niños, pase de 10 a 15 minutos observando esos videos o parte de videos con sus niños. This is what you should have received from me if you were wanting paper and pencil learning. Eso es lo que debía haber recibido de mí si usted quería aprender usando papel y lápiz. And what that looks like is a link to a video put out by Lincoln Public Schools. ¿Y cómo se mira esto? Este es un sitio donde fue puesto por las escuelas públicas de Lincoln. So we'd have a link here for a website. Aquí tenemos un sitio web. And the picture is showing you what level of video you want to find. Y la foto aquí les está mostrando qué nivel del video que usted debe de encontrar. Okay. When you are wanting to study, what you'll want to do is you'll want to go to this address. Cuando usted quiere estudiar, debe entrar a dirección. Find this level, whichever level I have sent you. Encontrar este nivel, cualquier nivel que yo le haya mandado. And my recommendation is to start with the video number 1. Y mi recomendación es comenzar con el video número 1. Okay. And then also you'll have a recording sheet, a piece of paper that we mailed to your house that has a way for you to write down your words. Y luego debe de escribir estas palabras en una hoja que yo les mandé a casa. Okay. I'm going to demonstrate what that will look like for you by today. ¿Cómo esto se va a ver para usted? So the first thing I want to look at is this part here in yellow. It says, for this example, this person would be looking at ELL Level 1, Reading Video 1. Yo les quiero demostrar aquí en la parte amarilla cómo se debe de ver. Dice ELL nivel 1, video 1 de lectura. If you are a higher level student, you may have a different number of video or a different level, and that's okay because this is based on what I thought would be the most helpful videos for you to watch. Dice, si usted es de un nivel más alto, entonces usted va a tener un número diferente. You'll notice this is the sheet you will want to be using and have with you when you're watching the video. Si quieren observar, esta es la hoja que usted va a estar usando cuando usted esté viendo el video. So you can see here's the video link again, and you're going to mark what level video you were watching. Aquí está el sitio web donde usted va a entrar y va a marcar el nivel de video que usted estaba observando. And as you're watching the video, I want you to be looking or listening for 4 new vocabulary words. Cuando esté observando el video, quiero que observe 4 nuevas palabras de vocabulario. So you would record each word in the box. Va a escribir cada nueva palabra aquí en los casilleros.
And then what I would do is I would wait until I was finished watching the video to Lo go que- through and do this other section, the two other sections here. Entonces yo esperaría a terminar de ver el video y luego continuaría trabajando en estas otras dos secciones aquí. The second part is to write the translation for that new word. So you can use a translator or you can just use your head that, yes, I know what this means. Aquí esta segunda parte dice, o ponga la traducción de la nueva palabra y usarías, And you would write the translation here and then also try to use that word in a sentence. y usaría su traductor, o si usted ya sabe la palabra, estaría bien. Luego, en esta otra parte, use esta palabra y forme una oración. So I'm going to share this with you. I'm going to go through it. I'm going to click the link. I'm going to be looking for ELL Level 1 Video 1. Dice, voy a compartir esto con ustedes. Voy a entrar al sitio web. Dice, voy a entrar a ELL Nivel 1 de lectura. All right. Let's see here. I want to make sure that we are getting all of our video shared correctly, because sometimes when you go between screens, it does weird things. Quiero ver que esté compartiendo el video correcto, ya que a veces cuando entro, puedo entrar a otro sitio. All right, so here is our page that it pulls up, and you'll see on this page, it has lots of videos. Puede ver en esta página que hay muchos videos. Okay, and you'll notice that they are different levels, different colors for different levels. Puede ver que son diferentes niveles, tienen diferentes colores para los diferentes niveles. We are looking for level 1, which is this yellow color, and we're looking for the first video, video number 1. Estamos buscando el nivel 1, el color amarillo. Okay, and when I look, here it is. I can see it kind of here on the screen. So then I just push play. Aquí lo estoy viendo. Dice, nomás le voy a oprimir el botón para que ya toque. And it's going to pull that video up for me. Y me va a mostrar el video. English Language Development Time. I am Miss Story. This is video number 1. This lesson is the beginning of our unit about animals. Do you know the name of any of these animals? Today's lesson will have 2 parts. First, we will learn the English names of some animals. Okay, I hope you're seeing how it is a lesson that's being taught on the computer. Bueno, espero que puedan estar viendo. Dice que es una lección que está siendo enseñada en la computadora. I'm going to skip ahead to the actual video, and you can see here, this would be the first part of the lesson, and it's talking about the llama has white fur. Y aquí dice, la llama tiene lana blanca. And if I'm looking at this, I'm thinking, remember, what are new words for me? Y si estoy pensando aquí, entonces voy a decir, ¿qué son nuevas palabras para mí? Most of us in this group would say, okay, I think I might know llama, white I know, but the word fur, that is a new word for me. Bueno, a lo mejor muchos de ustedes pueden reconocer ya la palabra llama o el color blanco, pero ¿qué de la palabra lana? Okay, and I'm thinking, okay, well, white fur. Oh, yes, it must be this part of the llama. Yo puedo estar pensando, bueno, lana blanca, ¿qué será esto? Oh, creo que es esta parte de la llama. So that word fur would be a word I would want to write down on my recording sheet. So, esta palabra lana es una de las palabras entonces que quiero escribir en mi hoja. And then I would write down the translation y lo escribiría in a sentence. Y lo la pondría en una oración. You can see this video is about 40 minutes long. I'm going to skip to the end. Este video, como ustedes pueden ver, son como 40 minutos. So you could watch all 40 minutes. Puede observar todos los 40 minutos. Or you could watch, 15 minutes at a time. O puede ver 15 minutos en términos. And you can see at the end, it's going to give you practice with writing. So the reason I picked these videos is because it's going to have all 4 parts of learning English.
Dice, como puede ver, dice, al final, dice, tiene práctica para la escritura. It will have listening, speaking, reading, and writing in all of the videos. Dice, tiene todas las 4 partes, por eso escogí estos videos. Dice, tiene para hablar, para escribir, um, para, para escuchar. And you can see how at the end of the video, it's asking you to write more sentences. So when I'm giving you the paper to record new vocabulary words, that's only one way to be writing. If you follow the directions in the video, it will also have you do more writing practice. Dice aquí, dice, les anima para que escriban. Dice, y al final tiene más para que practiquen la escritura. This is our set of video address here. Here's the level. Dice, aquí está el juego de videos, aquí está la dirección. And this is the recording sheet that you received in the mail as a way to practice new vocabulary words. Dice, y esta es la hoja que recibió en el correo para poder apuntar las nuevas palabras de vocabulario. You also received a sheet for recording your hours that you spend practicing at home. También recibió una hoja donde apuntar las horas que pasó practicando en casa. This is just like the sign-in sheet that we do every day for class time. Esa es como la hoja que usan en el salón para escribir la hora que entró. So if you sit down to watch a video, write down the date, write down the video, and how much time you spend. So en esta hoja escriba la hora que se puso a ver el video, el tiempo que pasó viendo el video. All right, the last little bit of information to share with you is just COVID information. La siguiente información que les quiero pasar es sobre la coronavirus. Remember, COVID and coronavirus are the same thing. COVID y coronavirus es la misma cosa. As of yesterday, there were, which was Monday, there were 8 cases confirmed in Saline County. Desde el día de ayer, día lunes, ha habido 8 casos confirmados en el condado de Saline. So you can see that's increasing from last week. So ustedes pueden ver que esto va incrementando desde la semana pasada. Nebraska has 1,648 confirmed cases and 33 deaths. Nebraska tiene 1,648 casos confirmados y 33 muertes. I know many of you have probably been watching the information coming out of other Smithfield places or other packing plants. A lo mejor muchos de ustedes han estado observando la información que está saliendo de la Smithfield o de otras empacadoras de carne. I don't know what to say to you about that information, other than know that I am watching that information too. I think about those of you who are working and having to work so closely with someone else. Just know I'm thinking of you. I wish there was a great solution to that. I don't know what the answer is, but I am aware that that's a concern for many of you and that it's heavy on your heart. Dice, yo sé que muchos de ustedes están observando esta información. Algunos de ustedes están trabajando muy cerca de otra persona. No sé qué decirles de esto, dice, pero sepan que estoy pensando en ustedes y que los llevo en mi corazón. Remember, Governor Ricketts has put out a 21-day plan. Recuerden que el gobernador Ricketts ha llevado a cabo el plan de 21 días. That was going from April 10th to April 30th. Eso comenzó de abril 10 hasta el 30 de abril. Some important parts of that plan: don't do non-essential errands and shopping. Dice, una parte de ese plan dice no haga salidas no esenciales como por ejemplo mandados o ir de compras. No social gatherings, no church, no birthday parties, no weddings. Dice no reuniones sociales, no ir a la iglesia, no ir a cumpleaños, dice, o shop once a week and try to shop alone. O dice no salga de compras, si sale, salga una vez a la semana o vaya solo. And children should play at home. No group sports, no playgrounds, no play dates with other children. Dice, niños deben de jugar en casa, no deben de ir a jugar deportes o ir a jugar al parque o junto con algunas otras personas.
Right, that's the information I have for you today. I'll be sending out this video later today, and then also I should be sending just a quick little video with some ideas of things to do with your kids. I'll send that at the end of the week. Dice, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Dice, este video lo voy a estar compartiendo más tarde y también les voy a estar compartiendo un video para que miren con sus niños al final de la semana. All right, until I see you again. Hasta que los mire de nuevo. Okay.